Good morning, students. Welcome back to this online session classes. How are you, my children? I hope everyone is doing good and enjoying the classes. At the same time, I believe all the students are following these online classes. So, the previous class I started Unit-5, that is disasters. I told you what type of disasters we have and types of disasters లో and for example ఒక havoc of flood అనే లెసన్ని మనం ఇప్పుడు స్టడీ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఒక పార్ట్, దట్ మీన్స్ some part of the lesson already I taught you, right? My dear students, havoc of flood. Previous here the people of Kurnool, they expected the next day will be the bright morning, they expected, but whereas beyond their expectation something is terrible happened. That is the gloomy water entered the streets and their houses. So akkada varaku manam chudam. Turn the page. At 10 a.m. see, all of you read the textbook. At 10 a.m. the Central Water Commission forecast that the inflow of Srisailam Dam would go up to an enormous level of 20 lakh cuses of water. 20 lakh cuses of water. Water ni cusec lo kolustaru. So we measure water. అంటే లీటర్లీ అలా కాకుండా, సో డ్యామ్లో స్టోరేజ్ ఉన్న వాటర్ని how many cusecs of water stored in a dam అని అడుగుతాం. So that is very important. And the highest in its history, posing a threat to the villages on the banks of the river Krishna. At 10 a.m. 28th of September 2009, at 10 a.m. మార్నింగ్ 10 గంటలకెల్లా సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఫోర్కాస్ట్ ఏం చెప్పింది అంటే, ప్రెడిక్ట్ దట్ ద ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ శ్రీశైలం డ్యామ్, శ్రీశైలంకి చరిత్రలో ఎప్పుడు రానటువంటి అంత వరద, అంత ఫ్లడ్ ఈ ఇయర్లో వచ్చింది. 10 గంటలకెల్లా ఎనార్మస్గా, అంటే ఊహించని రీతిగా చాలా హ్యూజ్ 20 lakhs of cusecs of water will come to this Srisailam Dam. That was the highest in its history. So automatically there was a threat. It is posing to the villages nearby the Srisailam Dam. So the banks of the Krishna, the villages, whatever the villages at the bank of the river Krishna. So there was a threat posing to the villages particularly. That is Central Water Commission already forecast. By the noon 10 a.m. kadi, and by the noon, that means by the afternoon of the day, people bore the brunt of the flood free as the flood water reached the first story of the several buildings. మధ్యాహ్నాన్ కల్లా ఏం జరిగిందంటే, మధ్యాహ్నానికెల్లా ఫస్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ హౌసెస్, బిల్డింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఫస్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ హౌసెస్కి వెళ్ళా వాటర్ రీచ్ అయిపోయింది. ద శ్రీశైలం రైట్ బ్యాంక్ పవర్ హౌస్ సబ్మర్జ్డ్. శ్రీశైలం పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, ఆ పవర్ ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా వాటర్లో మునిగిపోయింది, సబ్మర్జ్డ్ అండర్ ద వాటర్. There were heart-rending scenes of the people frantically seeking assistance to rescue them. So, heart-rending అంటే causing grief అన్నమాట. Heart-rending scenes of people frantically and uncontrolled or emotions assistance to rescue them. అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఎలాగున్నాయి అంటే చాలా బాధాకరమైన సిచ్యువేషన్స్, ఎవరు ఊహించినటువంటి సిచ్యువేషన్స్. వాళ్ళు అంటే ఆ కర్నూలు సిటీలో ఉన్న పీపుల్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేని సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తారు. చూడడానికి చాలా
హృదయ వికారంగా అంత భయంకరమైన సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయనటువంటి. The people had never experienced before such a trauma and loss of property. చరిత్రలో అప్పటి వరకు జరగనటువంటి ఆ థ్రెట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ ఫ్లడ్ ఏదైతే ఇప్పటి వరకు చరిత్రలో అటువంటిది రాలా. దే నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బిఫోర్ దాట్. దే హ్యాడ్ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బిఫోర్ సచ్ ఎ ట్రామా, సచ్ a dangerous floods that they never expected. Even the government is also could not expect it. See the next para. But the government did not have sufficient number of boats and men to help them. At the time, unexpected flood. Government doesn't have sufficient boats also. Because if the people or the rescue team want help to and rescue the people, they need boats. They need boats. They need water boats or fiber boats or air boats. They need at the time. The government doesn't have. At the same time, the authorities estimated that about 40,000 people had taken shelter on the rooftops. The authorities, whoever the authorities, the higher officials, they expected. So nearly 40,000 the people, they took the shelter. They had taken the shelter above the top of the roofs. What they expected? To rescue them, the government need boats. The floods inundated about 60 villages. Inundated means covered with water. Please note it down the meaning. Inundate means covered with water. The floods inundated about 60 villages all over the district. కర్నూలు డిస్టిక్లో ఉన్న నియర్లీ 60 విలేజెస్ మొత్తం కూడా కవర్ చేసింది ద ఫ్లడ్. Many of them completely submerged. Many of the villages, ఆ 60 విలేజెస్లో ఈ ఫ్లడ్ అంతా కూడా 60 విలేజెస్లో కవర్ చేసిన వాటిలో మెనీ ఆఫ్ ద విలేజెస్ ఆర్ సబ్మర్జ్డ్. దట్ మీన్స్ కంప్లీట్గా వాటర్తో కవర్ అయిపోయింది. అది నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేవు, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేను మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఫ్లడ్స్ అనేవి దేర్ ఆర్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. దట్స్ వై టుడే నవేడేస్ రీసెంట్గా ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేకెన్ ఇనిషియేట్ పార్ట్ అండ్ ఆల్రెడీ కలెక్టర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా అప్రమత్తం. బికాస్ ఇట్ వాస్ ఎన్ గ్రేట్, ఇట్ హ్యాడ్ గివెన్ ఏ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు ద గవర్నమెంట్. See, and much of misery was caused by Tungabhadra and Handri Nivar rivers. So, the tributaries of Krishna, Tungabhadra and Handri Nivar. So, అంటే ఈ కృష్ణా రివర్ కంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ వేటి ద్వారా జరిగిందంటే ఈ తుంగభద్ర అండ్ హంద్రి నివార్ రివర్స్ వలన. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఈ విలేజ్ సైడ్ నుంచి వెళ్తూ ఉన్నాయి. వీటిని ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ కృష్ణ అని అంటారు. సెవరల్ ప్లేసెస్ ఇంక్లూడింగ్ మంత్రాలయం, ద సీట్ ఆఫ్ శ్రీ రాఘవేంద్ర మఠ్ వర్ అండర్ ఏ షీట్ ఆఫ్ 10 feet of water for 4 days. చూసారా? Have you seen my students? Even several places, many places are under submerged. Even there one Raghavendra Mutt, that is called Mantralayam, even it is covered with 10 feet of water. Nearly it has stored standby 4 days. The government was forced to seek the help of the army and the navy. One of the IFA in the sense Indian Air Force helicopters requisitioned by the government rescued 15 farmers trapped in a swollen stream in a drain operation. The Sunkesla barrage across Tungabhadra breached at 2 places as it could not discharge the massive flood.
See, such a even it is unexpected. Sunkesla bridge was built across Tungabhadra river, and it had breached at two places because it could not discharge a massive flood. అత్యధికంగా వచ్చిన ఈ యొక్క వాటర్ని ఈవెన్ ఈ సుంకేశ్ల బ్రిడ్జ్ కూడా 2 చోట్ల అంటే క్రాక్స్ వచ్చేసినాయి. అంత మ్యాసివ్ ఫ్లడ్ అనమాట. వాటర్ని ఇంకా కంప్లీట్గా ఈ యొక్క లాక్స్ కూడా కంప్లీట్గా ఓపెన్ చేసినా కూడా ఆ యొక్క ఫోర్స్కి బ్రిడ్జ్ కూడా అంత భయంకరంగా 2 ప్లేసెస్లో క్రాక్స్ వచ్చినాయి. Even the government has requested, because of the government, central government requested, and helicopters and the navy, they came to rescue the 15 farmers who are swollen into streams. That much massive flood it is. Here, my dear students, here what I want to say. Do not see the massive flood, do not see the Kurnool district here. Because of the human deeds, because of human activities, unnecessarily కొన్ని activities చేస్తున్నాం. For the best example, I would like to give you an information that is about చిన్న వర్షానికి టౌన్స్ కనుక మీరు చూస్తే కనుక ఈవెన్ డ్రైనేజెస్ కూడా ఓవర్ఫ్లో అయ్యి వాటర్ అంతా కూడా రోడ్ మీదకి వచ్చేస్తుంది. బికాస్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్. ఈ డ్రైనేజ్లో అనవసరమైన గార్బేజ్ ఏదైతే ఉందో పాలిథిన్ కవర్స్ వాటర్ని వెళ్లకుండా స్టాప్ చేస్తున్నాయి. ఇటువంటి చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకి కనిపించడానికి చిన్నగా అనిపించవచ్చు. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ we have to responsible for each and every disaster. So educate each and everyone, and try to avoid this type of activities which are very affect to our day-to-day life. Okay, my students, and ఈ యొక్క 3 paragraphs కి సంబంధించి మీకు వర్క్ బుక్ ఉంటుంది. ఆ వర్క్ బుక్ను కూడా రాసేసేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. బిఫోర్ యూ రైట్ వర్క్ బుక్ పార్ట్, యూ ప్లీజ్ రీడ్ ద టెక్స్ట్ క్లియర్లీ అండ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ and know the meaning. Unless you know the meaning, you cannot write properly. Sometimes answers you may not find in the same para. So because of the complete lesson, when you know the complete lesson, automatically you could write the answer. You are able to write the answer, right? Thank you.